Dear friends, may I ask you to sit now? Our conference is ready to start. We are so happy to have all of you here today with us. So happy to be here in this beautiful place. And we will be able to give a start to this conference. I am Ségolène Duclozel, Executive Director of the European Federation One of Us. One of Us counts 50 NGO members in 19 different European countries. Their expertise is social help for fragile human life with a remarkable specialization in maternity support. Together with our dear President, Professor Tonio Borg, we feel deeply honored to be here today in the heart of the European Parliament with all of you, esteemed friends and members of the European Parliament, with more than 200 people coming from 20 different European countries, fighting with the strike yesterday, taking 2-day holidays to be able to come here and to show an amazing support to the issue we will speak about today. Thank you so much. All of us, men and women, are totally committed to 3 objectives. The first one is to make one fundamental right of the EU better known. The second objective is to understand why and how today this right is a threatened right. Third objective, we want today to urge political authorities in Europe to assume their responsibilities and hold its consequences in making this right strong, secure and guaranteed for all women and men in the EU. This right, dear friends, is the right to maternity support. Let me remind you of the binding text who proclaim and protect this right. The EU Charter of Fundamental Rights, Article 33. The Treaty on the Functioning of the European Union, Article 163. And 2 EU directives, Pregnant Workers Directive and Work-Life Balance Directive. All those binding texts agree in saying that maternity is not only a personal issue, but one concerning all society. We will have the privilege today to be directly connected with reality, listening to amazing women who have a very special experience with vulnerable maternity and who agree to share today with us their testimony, their amazing experience of life. They accept to take this time, traveling hundreds of kilometers, to share an intimate and grave page of their own personal history. We urge today the European institutions from all political parties to listen to these courageous women, to be creative, to make this right about maternity support not only best known, but real. Not only real, but concrete. Not only concrete, but effective. And not only effective, but functioning in all the EU. How will this conference unfold? First of all, some introduction and preliminary talks. Then we will have a first panel with 3 women coming from France, from the Netherlands, and from Italy. Just after this first panel, we will have a political analysis of the situation. A second panel will make us able to welcome 3 other women from Portugal, Spain and Slovenia. A time for questions will come later, and then final remarks and closing remarks. First of all, I am very happy now to welcome our dear President, Professor Tonio Borg.
president of one of us. Tonio, please. Tonio, you are a Maltese lawyer. You served as European Commissioner for Health and Consumer Policy from 2012 to 2014. Previously, you were elected member of parliament of your own country and went on to hold several ministerial positions in Malta: Minister of Home Affairs and Justice, Deputy Prime Minister, and Minister of Foreign Affairs. Thank you, Tonio, to share now your thoughts with us. Thank you very much for your introduction. The bouton rouge, red, the red button. And welcome to the European Parliament. As I said yesterday, malgré tout, in spite of the strike, in spite of all the difficulties most of you had to undergo to come here midweek. And when I asked myself, why have we gathered here today? Why did we leave our countries, our work, our studies to come to this event? And I think that the reason is that we want to send a message to the entire European continent. And this message is one of raising consciousness about the beauty of maternity and to consider it as a European value. Sometimes, even in this building, there is the tendency to promote exactly the opposite. We know that pro-choice organizations receive hundreds of thousands of euros to promote the termination of maternity. We would like to promote maternity itself. Now, let me make it absolutely clear. Everyone has a fundamental right to choose whether to have children or not, and how many children one has to have. That is a fundamental human right. But it is important to create an environment where maternity is not considered as a problem, but as a value. And to do so, we have to promote a culture of life and not a culture of death. And I'm saying this because if you look at the media, social or otherwise, you feel certain prejudices against life, against the right to life. If you object to the termination of pregnancy, even when nurses and doctors exercise their freedom of conscience not to participate in abortion, they are considered as part of an old Finnish tradition. I was described as a dinosaur once because I promoted life, where if promoting life means that you are a dinosaur, I'm happy to be a dinosaur all the time. Now, one of the dangers, and I'm going to list some of the dangers which maternity faces, is the exercise of the freedom of conscience. And in some countries, that freedom of conscience of medical personnel not to participate in abortion is limited to the actual physical last act of termination of a pregnancy. When we know that abortion is not an instantaneous act, but it is a process, and we should defend the right, the freedom of conscience of medical personnel at every stage of that process. After all, when it comes to military conscription, we scrupulously apply the freedom of conscience. Why not in abortion as well? And this question of promoting maternity is not just an academic exercise. We did not come here to hear professors and lawyers and medical people give you lectures. In fact, we invited people who experience abortion to address you. But you know that there is an initiative right now going on against maternity, whereby the European Commission is being asked to promote abortion, therefore suppressing maternity, to finance people in the EU to go to have an abortion outside their own country. There are countries like Malta
and to a lesser extent even Poland, where abortion is restricted. In Malta, it is only permissible if there is a risk to the life of the mother. And in Poland, it is also restricted. So if this Commission were to accept this request of this kind of abortion tourism, I call it, it is abortion tourism, those countries which have restricted abortion will be forced to finance something which is illegal in their own country. Now, this goes against the cherished principle of subsidiarity. We say that the European Union is based on subsidiarity, that there are no-go areas, taxation, foreign policy, security policy, where you need the unanimity of all the member states. This initiative goes against the principle of subsidiarity. Because if, according to the treaties, each member state decides on its own how to deal with maternity, how to deal with euthanasia, how to deal with an abortion, how can they be forced against the principle of subsidiarity to accept to finance something which is illegal in their own country? Now, our organizations, the 50 organizations from 20 different countries, most of them are also, well, all of them are pro-life in the sense that we are not just against the termination of maternity, but we are in favor of maternity, and most of our organizations manage, at huge expense, maternity homes. So if pro-choice organizations are being financed by the European Union, why don't we finance also maternity homes where people who decide to have their baby and not to kill it will be assisted? In Malta, we have a maternity home. In Malta, we have a maternity home. I will describe its name in Maltese, Dar it-Tannija, which means the house of an embrace. We are embracing those who freely choose to have their baby, and we assist them before labor, during labor, and after labor itself. Just and 30 seconds. Yes, and we also know that even those who have had an abortion, they describe that they were not free to do so. It was the economic conditions and other conditions which forced them to do what they would have preferred not to do. And this is important. And now I will conclude by referring to a Marxist, don't get shocked, to a Marxist intellectual, Italian, a film director, Pier Paolo Pasolini, who said, the legalization of abortion is the legalization of killing. And now is the most beautiful part. I lived my prenatal life, my happy immersion in maternal fluids. I know that then I existed. So my appeal to the young people present here, so there are some people like myself who have white hair, but there are a lot of people who are young and have their future in front of them. And I urge you, fight for a cause which is greater than yourselves. Do not languish in apathy, seeking only pressing needs, wishes and desires. Speak loud, sometimes even against the current, like Jérôme Lejeune did, in favor of the weak, the vulnerable, and the voiceless. Give voice to the unborn child by protecting and promoting maternity. The road will not be easy, but it will be worth the struggle. Let us therefore strive to say at the end of all this, we have fought the good fight, and that is the greatest satisfaction of all. Thank you. Thank you very much, Tonio. I am very pleased now to welcome our three members of parliament who are the co-host of this event. Member of Parliament Peter Agius from Malta, please come.
Mrs. Laurence Trochu, please come, dear Laurence. Mr. Paolo Insalvini. And please, Mr. Berjan Russen, who are waiting for you too. And Mrs. Bernatu. Thank you very much for your presence here, who means so much for us. This event wouldn't have been possible with the support of Mr. Adjus, Mrs. Trochu, and Mr. Insalvini. Mr. Adjus, you have over 20 years of experience in the EU institutions and are currently following committees Internal Market, Public Health, Agriculture and Petitions. We are looking forward for your word or introduction word for this session, please. Thank you, Ségolène. Thank you, Tonio. What a nice feeling to be here with you all, sharing a common objective today. I would like to start with, first of all, welcoming all our colleagues who here signify a cross-political, cross-issue support to your huge work in this cause which unites us. But secondly, I want to start with a personal thought, personal reflection. You know, when I was studying at university in Malta, I had this part-time job. I was a care worker in a residential establishment. And I remember there was this manager of mine, his name was Terry Gosden, who was raising small kids. And one day he told me it was a night shift, and he told me, when you think about it, being a parent is actually the most important job you will ever have. But it is the job for which you have no training at all. Very little technical support. Very little professional mentoring. And I think this is the underlying theme we're discussing here today, which you very bravely, very intelligently put forward in your presentation of this conference. When I started having my own kids, I have 3 teenagers now, Terry Gosden's words came reverberating so frequently. When my kids, we had to decide when to get the first smartphone, especially in this digital world, how much time on computer, whether to get any energy drinks. Terry's words come back very frequently. And I see this in very stark contrast to what's happening right now in the European Parliament, whereas Tonio's always very wise words explained very clearly. In the European Parliament, we have this initiative in front of us, and a lot of MEPs are pushing it to become a European Parliament position, basically saying that the termination of pregnancies across borders should be a human right. And therefore, I could not, last week, there was this FAM committee meeting, the Committee for Women's Rights and Equality. And even though I'm not member of FAM, I wanted to be there. I wanted to voice my perspectives. Because this citizens' initiative is speaking about Malta, our country, after all. And you should know that in Malta, the government tried to push abortion, notwithstanding not having an electoral mandate for that. And it was only thanks to the courage of people like Miriam from Life Network and Suzanne. I think they deserve our applause, because what they did single-handedly against a media loaded with a lot of pro-choice messages, they managed to fight back and say, we are pro-life. We don't want termination of pregnancies here in Malta. And now I feel very, very odd
to see these institutions that I love, the European Parliament that I love, that I want to use for the benefit of my people, promoting what they actually fought against. They want to impose it across borders. So I say, we cannot allow this. We cannot allow this. And I think there is a lot of common determination here in all political groups that we need to master, and we need to do it quickly. So I think there has never been a more timely event and discussion, a more important discussion that we are having today, where we loudly acclaim real choice means real support. Thank you, everyone. I need to follow another meeting, but I'll be back. Okay? Thank you, Mr. Adjus. Thank you for your... Because the leader of the opposition of Malta, the new leader, who is only 30 years old, is at the building, and Peter Adjus has to accompany him. Perhaps he will have the opportunity even to spend some minutes with us, but we'll see because he has a lot of meetings. Thank you, Peter. Thank you so much. Chère Laurence, vous êtes une femme politique en France. Vous avez été élue d'abord présidente du mouvement conservateur et puis en 2024, vous avez été élue membre du Parlement européen. Vous avez des responsabilités dans différentes commissions, FEM, Envie. Vous êtes une femme engagée et vous êtes absolument sur tous les fronts pour défendre les libertés des femmes en Europe. Merci d'être avec nous, Laurence, et merci pour votre engagement. Je m'exprimerai en français et je remercie les services de traduction pour le confort qui nous est offert. Monsieur le commissaire, chers amis de One of Us, et je salue particulièrement les représentants français de la Marche pour la vie, chers collègues eurodéputés, je suis très heureuse d'avoir été associée à cet événement et heureuse qu'il puisse se tenir dans cette enceinte du Parlement européen, parce que, n'ayons pas peur des mots, nous sommes aujourd'hui présents pour un combat qui est éminemment politique et surtout un combat avec lequel on est certain d'être dans la vérité. C'est un combat de la vie, c'est le combat de la vie. Alors, à travers les témoignages que nous aurons le privilège d'entendre, il nous est donné de voir une autre réalité que celle que nous entendons le plus souvent. La liberté des femmes, quand il s'agit d'avorter, est en réalité souvent en trompe-l'œil. Les pressions subies, nous le savons, qu'elles soient familiales, sociales ou économiques, ne permettent pas ce choix, qui est l'argument politique majeur des promoteurs de l'avortement de masse. Et aujourd'hui, les travaux de l'Union européenne montrent une attaque en règle sur le sujet de l'avortement. Il fait l'objet de négociations vraiment très dures dans la directive sur le droit des victimes et d'une promotion absolument insensée après la pétition My Voice, My Choice, dont nous débattons en ce moment dans cette enceinte. C'était l'objet, je me souviens, lundi en commission femmes, et qui cherche à contourner, c'est ça qui est extrêmement grave, qui cherche à contourner les lois des États membres pour un objectif qui est clairement annoncé, toujours plus d'avortements. Alors, les témoignages que nous allons écouter sont souvent difficiles à entendre. Ils lèvent le voile sur une réalité masquée par ceux qui se nomment les pro-choice et ils montrent aussi l'urgence de la mise en place d'aides à la maternité pour la santé physique et morale des femmes, mais aussi pour l'avenir de notre continent. Alors un grand merci à tous les organisateurs pour cet événement, pour leur invitation, pour leur courage aussi, le courage des convictions que nous partageons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurence, et je remercie nos amis députés présents, Madame Lixman aussi, très chère amie de One of Us, que je n'ai pas eu l'occasion de présenter tout à l'heure. Merci Myriam pour votre présence à nos côtés. Merci.
Nous sommes tous impatients d'entendre les témoignages de ces femmes et merci, chers amis députés européens, de faire une introduction très courte pour nous permettre de pouvoir entendre nos amis témoins. Cher Pablo, vous êtes coprésident de l'intergroupe sur la démographie, vous êtes le co-host de cette conférence, vous êtes un grand ami de One of Us et vous êtes présent dans le champ de la maternité et de la paternité. Merci pour votre équipe, merci à Francisco Carboni, ici présent, qui nous a tellement aidés à monter cette conférence. Vous êtes à nos côtés, je vous donne la parole. Grazie mille a te, grazie al Presidente Tonio Borg, grazie a tutti i presenti, è davvero bellissimo vedere qui centinaia di persone a testimoniare la bellezza della vita e la resilienza, visto che va di moda questo termine qui in Europa, di coloro che non vogliono arrendersi invece alla cultura dello scarto e della morte. Grazie a coloro che con me hanno co-ospitato questo evento, grazie al vicepresidente Sberna, grazie a Miriam Lexman e al collega Reisen e soprattutto grazie, lo ribadisco, a One of Us e a colui che ha contribuito più di 10 anni fa alla creazione di questa associazione che con forza cerca di difendere la vita, ossia un altro italiano, Carlo Casini, a cui tributerei un grande applauso. Oggi siamo qui per ascoltare delle testimonianze di realtà, di verità, perché troppo spesso purtroppo siamo costretti a subire l'inganno di coloro che ci vogliono abituare allo scarto, coloro che ci vogliono abituare a mettere da parte i più fragili, i più deboli e coloro che stanno soffrendo in una situazione particolare della propria vita. Ecco, io invece, insieme alle tantissime persone che mi hanno votato e mi hanno voluto qui in questo Parlamento, ho deciso fin da quando avevo 17 anni di combattere la battaglia per la difesa della vita, che ritengo prioritaria, perché non dobbiamo mai dimenticarci che dentro il grembo materno c'è una vita umana fin dal primo giorno. E quando l'ho ricordato all'interno delle mura del Parlamento europeo in uno dei miei primi interventi, a sinistra e non solo si sono stracciati le vesti, perché evidentemente non erano più abituati a sentir parlare della verità. Ma devono abituarsi, perché la maggior parte delle persone, la maggior parte della popolazione, la maggior parte dei giovani invece stanno aprendo gli occhi e sanno qual è la realtà e la verità nel proprio cuore. E il nostro compito da politici, da persone impegnate nel pubblico, è quello di aprire una strada, di aprire una via, di dare coraggio a tutti coloro ai quali viene tappata la bocca, perché in questo momento storico c'è anche questo pericolo, quello che il free speech, quello che la possibilità di dire ciò che pensiamo e di testimoniare la verità e la realtà siano limitati. Ma noi non possiamo arrenderci a questo, anche per dare onore a chi, come nelle mura del Parlamento europeo, ossia Papa Francesco, ricordava che l'essere umano rischia di essere ridotto a semplice ingranaggio di un meccanismo che lo tratta alla stregua di un bene di consumo da utilizzare, così che quando la vita non è funzionale a tale meccanismo viene scartata senza troppe remore, come nel caso dei malati terminali, degli anziani abbandonati e senza cura o dei bambini uccisi prima di nascere. E su questa falsariga ieri Papa Leone XIV lo ha ricordato anche al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a tutto il mondo politico italiano, anche nel momento in cui si discute di una legge come quella sul suicidio assistito, perché noi vogliamo essere a favore della vita in ogni suo momento. Per concludere, voglio ricordare, qui noi parliamo di tantissime cose molto importanti, cerchiamo di costruire edifici in senso lato, ma dobbiamo ricordarci delle basi, e queste basi sono rappresentate dai principi negoziabili che appunto mai possono essere negoziati o mezzo di compromesso. Quindi siamo qua a testimoniarlo. Adesso ascolteremo la voce di donne che hanno rappresentato con forza e anche oggi rappresentano con forza questo nostro messaggio. Grazie. Grazie. Grazie, Mr. Salvini. I am very pleased now to welcome Miriam Lexman. Miriam Lexman, you are a member of parliament from Slovakia.
You are the caster of the European Parliament and member of both Committee on Foreign Affairs and Committee of International Trade. Re-elected in 2024, you have long been dedicated to advocate for the defense of human rights and human dignity. You were awarded for the Mother Teresa Prize by the International Catholic Legislators Network in recognition of your leadership in promoting the protection of human life and dignity. As a Casablanca Declaration signatory, you are an ardent supporter of the global ban on surrogacy. And as a former Slovak diplomat, Miriam, you also worked in civil society with international institutions to advance freedom, democracy, and human rights. Thank you so much, Miriam, for your support. And we know that plenty of Slovakian people are able to be here today thanks to your help. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you for all of you who are supporting life in Europe, because the dignity of every human being is the goal of policy and the protection of the dignity and rights of every human being. It's more than 10 years ago when one of us collected hundreds of thousands of signatures across the European Union asking that the EU will obey its own laws and obey its own principles and rules. We haven't succeeded until now. It's 10 years we are trying. And thank you very much, Ségolène, and to one of us for all this effort, to Mr. Borg for supporting and being the leader of one of us. Thank you to Paolo, Bertian, Antoniela, and other actors, Peter, who has, I think, had to leave, but there is also the former Prime Minister of Slovenia, Alojz Peterle. Thank you, because he was there. Mr. Mikolášik, the Slovak former member of the European Parliament and very active person, one of us. Thank you. There are many, many of us, not only in this room, but in Europe, and we have to make our voice being heard. Because 10 years after our fight for the protection of human dignity and European laws to be protected and to be obeyed, we have another citizens' initiative which goes and asks to breach the European laws. And suddenly, Europe accepts these voices which are lying about the human dignity, about the main principles in our legislation. And this is relativism. The Pope Benedict XVI said that when relativism prevails, that's a new form of totality. Today, unfortunately, Europe is relativizing what is human dignity, what is freedom, what are our main principles. This relativism is a wave of totality. That's the way of extremism and totality, and not people who are believers, who are faithful and fighting for life, as the new publication which was promoted at this house, the House of European Citizens, called The Next Wave, How Religious Extremism is Regarding Power. They are calling us extremists, those who are breaching European laws, who are breaching European principles, and the main principle of mankind, which is the protection of human right and human life and human dignity. I would like now to thank one person in this plenary, and that's my husband. But he's not here only as my husband. He's here as the leader of the Christian Democratic Movement of Slovakia. We have now concluded the constitutional changes to protect human dignity in the Slovak constitution and to protect the European law, which is bound on subsidiarity in the Slovak constitution. Milan is sitting there modestly in the back.
The Slovak constitution now is saying exactly what the EU law says. What belongs, the cultural, ethical, moral, family issues belong to the competence of member states. We say only this, nothing more. We only say that the unhuman practice of surrogacy has to be banned, that children are not products, children are human beings. Even unborn children are human beings. And despite of the fact that the Slovak constitution, thanks to the enormous effort of our party, says only what is in European and international law, the hatred which is now against my party and us, you cannot imagine, or you can probably imagine because you are experiencing the same in your countries. But the hatred is nothing when we know that we are trying just to protect the truth which tells us the truth about mankind, the truth which is revealed truth for the Christians, but is a natural truth for every person who has an open look for how human beings are being treated, and to see that every human being, from conception to natural death, deserves dignity and protection of his or her rights and rights which are enshrined in the laws, but also natural rights. And I will finish coming back to the words of Benedict XVI about the new wave of totality, which is relativism. Because relativism also is changing the meaning of freedom. But we know that democracy is only about freedom. If democracy is not based on freedom, it's not democracy. And freedom is about free choice, and the real choice means real support. Thank you very much. Thank you very much, Miriam. And you remind us that in one of us, we not only share fights, but very good news and very good support as Slovakian constitution now. And it's very important for us to give us courage and strength to be able to continue to fight for life. I am very pleased now to welcome Berjat Russen. And Tonio remind me that the ECR group is organizing from Berjan belongs to, is organizing 19th of November, a big conference about surrogacy to be able to continue the commitment to forbid surrogacy absolutely from the European institutions. Dear Berjan, thank you very much to be here today. You are a Dutch member of the European Parliament for ECR. One of your main goals in the Parliament is to defend the sanctity of life, to promote family values, to protect religious freedom and speak up for vulnerable people. You hold a key position and you are involved in monitoring human rights, using your roles to bring a strong moral voice to the EU debates. You are a faithful defender of human fragile life. Thank you for your courage, Berjan. Thank you very much for the invitation and for this great event and for the initiative. Thanks, one of us, for organizing this. It's really good to see so many friends here in the room. Friends all supporting life, and especially the life of unborn children. I think it's really good to talk about maternity support. That's a focus of the conference of this day. Because here, talking about maternity support, two important perspectives come together beautifully. The care for the mother, but also the care for the child. And of course, also the care of the father was also involved, of course. My wife and I recently became grandparents again. Our grandson was baptized on Sunday, very special moment, to be honest. And what I did on Sunday, I asked my daughter-in-law
what she thought of the support she received. And she said to me, well, in my situation, it was, to be honest, fantastic. Great and expert guidance from the midwife, and during the delivery in the hospital, everything was also very professional, nothing but praise. So, talking about maternity support, we are not talking about, let's say, a black and white discussion. We cannot say that the situation is bad everywhere. But the question is, how about support provided to women who are not so happy with their pregnancy? For whatever reason, unwanted pregnancies. I'm much less positive about that. Or to put it in another way, I have major concerns about this. And I think that's what we should be talking about today. Because unfortunately, for these women, what's the solution that is very often offered? That's a solution which is not a solution, but that's a solution of abortion. The threshold for choosing an abortion has been made, especially in my country, very, very low. The legal consideration period has been abolished in my country. So if you choose an abortion today, it can be arranged tomorrow. That's the world we are living in. Do abortion facilities provide you with information about alternatives? About maternity support? About possibilities to overcome specific concerns, for example, related to socio-economic situation of the mother, concerns about the financial situation, concerns about housing and so on? I'm afraid that's not the case. And that's very sad. Apparently, the only thing that still matters here is care for the mother, the so-called right of the mother to make their own choice. Where is the care for the child here? That has completely disappeared. And therefore, every reason, in my opinion, to talk today about maternity support. And especially for those women who are struggle with their pregnancy, to help them, to show them that abortion is not a solution. They too have the right to get access to support that focus on both mother and child. Thank you very much. Thank you so much, Berjan. I am sure in the future, in the very short future, one of us will have a new conference about exactly what you said. I am very, very honored now to welcome Mrs. Antonella Sberna. Antonella, you are an Italian politician, member of Fratelli d'Italia and of ECR. You were elected to the European Parliament in 2024, and you became a vice president of the European Parliament. We are so honored with your presence here. Thank you, Antonella. Your political path is inspiring. Before becoming a member of European Parliament, you worked in public administration, served as councillor responsible for social services, youth and family policies in Viterbo, and has been engaged with institutional communication and European affairs. You are a strong voice for women, families, youth, regional communities, combining legislative roles with a focus on equality, social inclusion and subsidiarity. Thank you so much to be here with us today, Antonella. Grazie per l'invito, grazie ai colleghi per aver promosso questa mattinata di dibattito,
grazie alla Fondazione One of Us per il lavoro che tutti sappiamo che svolge quotidianamente in Europa e non solo, e grazie a tutti i presenti, e mi permetto di salutare anche i tantissimi ragazzi giovani che vedo soprattutto nelle prime file, perché vuol dire che questo dibattito non ha età. E quindi vuol dire che veramente c'è una sensibilità forte, importante, che ci vede tutti impegnati in prima linea. Oggi sentiremo le testimonianze di persone, quindi non è solo una conferenza di appunto l'associazione o i rappresentanti istituzionali, ma porterete qui delle esperienze concrete di vita e anche di difficoltà, perché comunque dalle difficoltà poi io ritengo nascano le opportunità, le battaglie e anche i modi per poterle affrontare. Noi come rappresentanti istituzionali credo abbiamo il dovere di ascoltare, capire e interpretare quello che abbiamo di fronte rispetto anche le cariche istituzionali che rappresentiamo. Nella presentazione generosissima che è stata fatta su di me, io sono vicepresidente con diverse deleghe nel Parlamento europeo, tra cui la Gender Equality Week, che è la settimana europea dell'uguaglianza di genere, che in realtà presenta i servizi che vengono messi in campo all'interno del Parlamento europeo e delle istituzioni, e fa anche un focus su che cosa il contesto sociale, le aziende, il mondo della produttività, la pubblica amministrazione mette a disposizione per favorire l'eguaglianza. E tantissima parte di questo dibattito si concentra sulle politiche per la famiglia, sulle politiche di conciliazione, perché se da una parte parliamo di tutela della vita, poi dobbiamo mettere però nelle condizioni la nostra società di essere in grado di affrontare una vita con le vite che nascono, perché altrimenti se noi non riusciamo, e noi siamo la politica, quindi nel nostro piccolo abbiamo la voce, ma abbiamo anche qualche strumento operativo per poter fare questo. E questo credo sia lo scopo. Perché se non si crea un contesto, una legislazione, una possibilità, no, parliamo tanto di diritto a restare, right to stay, che è un grande tema della politica di coesione. La politica di coesione è quella che è 1/3 del bilancio dell'Unione Europea. Faccio una digressione su questo per dirvi quanto il nostro impegno in realtà sia veramente sui temi e sulle cose che possiamo mettere in campo a sostegno dei nostri valori. E quindi il diritto a restare che cosa significa? Significa creare le condizioni per ogni giovane, per ogni famiglia, per ogni persona di poter scegliere che cosa fare, dove e nel modo che preferisce. Quindi voler rimanere nella sua città d'origine, voler studiare, fare una famiglia, insediarsi in quel luogo, creare i servizi, gli asili nido, supporti economici ma non solo, i collegamenti, la digitalizzazione, cioè creare tutte quelle condizioni affinché si possa essere liberi di scegliere. E la libertà di scelta passa anche dal contesto all'interno del quale noi operiamo. E quindi il grande impegno, io ho qui la collega Lexman, il collega Inselvini, che è anche a coordinamento di un intergruppo sulla demografia, che per la prima volta viene fatto all'interno del Parlamento europeo. Allora, la demografia noi cerchiamo di leggerla anche come strumento di sviluppo economico e sociale, perché è inutile elaborare politiche europee senza cittadini europei, fondamentalmente. E quindi noi dobbiamo fare in modo che ci siano cittadini europei, che questi cittadini europei vengano messi nelle condizioni di poter stare bene e vivere all'interno delle nostre società, con il principio di sussidiarietà che noi tanto declamiamo. In realtà è fondamentale, perché l'Unione Europea deve creare delle cornici, no? Delle opportunità e delle linee guida, ma poi gli Stati membri devono avere la possibilità di declinare risorse e politica all'interno anche del proprio contesto. Io qua sfido a tutti i presenti a dirmi nella sua città, nella sua nazione, quante differenze ci possano essere rispetto semplicemente alla persona che avete seduta accanto. Ma se i principi sono gli stessi, se le opportunità possono essere le stesse, ognuno poi le deve poter declinare come vuole. E io penso che il nostro compito sia proprio questo, cioè essere qui, confrontarci, ascoltarci, mettere insieme le esperienze e dalle esperienze poterle mutuare nella nostra poi missione all'interno della nostra attività istituzionale. Ecco, io concludo e ringrazio ancora per questa opportunità. Io parlo spesso, no, di family deal, che tutti mi dicono: ma te sei inventata questa parola strana? Perché noi abbiamo avuto 10 anni di politica economica europea fondata sul Green Deal, sulle politiche ambientali, giuste, sbagliate, non entro nel merito. Ma noi secondo me dobbiamo cambiare prospettiva, cioè dobbiamo permeare tutte le nostre attività di attenzione alla famiglia, cioè una politica che si parla di automotive, di emissioni, di energia,
viene messa in campo. Questo che rilievo ha rispetto allo sviluppo di una famiglia, rispetto alla possibilità di favorire gli ecosistemi sociali all'interno dei contesti dove operano? Ecco, l'idea è questa di poter condividere, specialmente in un contesto come questo, un'alleanza tra persone che vogliono non solo vedere un continente che aumenta e che viene popolato di persone, che le persone vengano rispettate, che la dignità della vita sia rispettata, ma che possano anche poi sperare in un futuro e quindi riacquistare quella fiducia che secondo me è alla base anche di un lavoro condiviso che possiamo fare con i nostri colleghi. Quindi grazie per questa opportunità di saluto e veramente buon lavoro a tutti. Tante grazie Antonella. Thank you so much to all of us, members of the European Parliament. We feel stronger in One of Us and with all the NGO members of One of Us with your support. And we know now that together we could do great things. It's time now to welcome our friends, to welcome you, Charlène, Nirvana and Soemia. Please come and take place here. Maybe to take their place. Without you, this conference would not have been possible. You agreed to share your own experience about maternity, about abortion. Thanks to each of you for your courage, your resilience, and your trust in us. And I am inviting Mr. Insalvini to lead this first panel now. Grazie nuovamente a tutti voi, grazie ai colleghi che hanno animato questa prima parte e ora ci addentriamo nel momento clou di questa giornata, che è quello delle testimonianze, perché come giustamente abbiamo detto non siamo semplicemente qui a fare declamazioni di principio, ma vogliamo entrare nella profondità delle esperienze delle persone e nelle esperienze di donne forti che sono qui oggi a testimoniare la propria esperienza di vita. Lo faremo con persone che hanno vissuto condizioni di difficoltà e spesso hanno potuto toccare con mano la mancanza del sostegno necessario da parte delle istituzioni. E poi lo faremo invece con un'esperienza diretta di aiuto di una persona, di un'associazione che cercano di stare a fianco di queste donne, a fianco delle persone, a fianco delle famiglie e dei bambini. Questo perché nelle mura del Parlamento europeo si parla tanto di diritti delle donne, di diritti delle madri. Ma qual è il vero diritto? È quello di essere abbandonate o quello di essere affiancate nella cura? Ed è questo che noi oggi vogliamo chiederci. Ed è per questo che introduco prima di tutto Charlène, che saluto, madre di 3 figli, 39 anni, con un'attività professionale, ha avuto un aborto e denuncia il ruolo svolto da International Planned Parenthood Federation, che anche qui al Parlamento europeo abbiamo cercato di denunciare, e è tutt'altro che un terzo soggetto di fiducia, lei dice, questa associazione, non è neutrale e non aiuta le persone e le donne ad avere una decisione libera, ma anzi le porta ad essere costrette a prendere la decisione dello scarto e della morte. Ecco, quindi ti chiedo di parlare della tua esperienza e di come purtroppo certe associazioni cercano di forzare le donne in questa scelta dolorosa. Grazie. Je vous remercie de me donner la parole. Mesdames et messieurs les députés européens, mesdames et messieurs, je m'appelle Charlène et aujourd'hui je viens vous parler d'un avortement que j'ai subi à 27 ans, alors que j'étais déjà mère. Pas choisi, subi. J'étais une jeune femme de mon temps, moderne, indépendante, plutôt convaincue du bien fondé du droit à l'avortement. J'étais engagée dans une relation sérieuse et non, ma grossesse n'était pas un accident, plutôt une inconséquence. Et lorsque j'ai annoncé la nouvelle à mon compagnon, il a paniqué et m'a sommé d'avorter. Je l'aimais et je considérais que nous avions tous les deux des situations et des âges décents pour accueillir un enfant. Je ne voulais absolument pas avorter.
Face à mon refus, le premier médecin que nous sommes allés voir tous les deux m'a demandé « Vous êtes croyante ?» Non, je n'étais pas croyante, je n'avais ni foi ni dogme, et il me semblait qu'il n'était pas nécessaire de croire en Dieu pour vouloir protéger la vie en son sein, que c'était plutôt quelque chose d'instinctif en réalité. Nous avons alors été orientés vers une psychologue du planning familial. Elle devait nous aider à dialoguer, à trouver une solution ensemble. Mais je n'y ai pas du tout trouvé le tiers neutre que je recherchais. En effet, lorsque je parlais de mon bébé à venir, elle me rétorquait catégorique « Vous ne pouvez pas parler de bébé, ce n'est qu'un tas de cellules ». Je me souviens lui avoir répondu dans ces cas-là, vous aussi vous êtes un tas de cellules, je suis un tas de cellules, mon compagnon est un tas de cellules. Voilà. Je continuais d'exprimer mon refus, mais elle me prenait les rendez-vous nécessaires à l'intervention, au cas où, disait-elle. Jamais cette femme n'a entendu ma voix, jamais cette femme ne s'est souciée des conséquences que cet avortement dont je ne voulais pas pouvait avoir sur ma santé mentale. Quant au docteur du planning familial, elle n'a tout simplement pas compris ma question quand, lorsqu'elle m'a remis le comprimé à prendre la veille de l'intervention, je lui ai demandé s'il était possible de revenir en arrière après l'avoir ingéré. La veille de l'intervention, voici donc le moment de prendre le comprimé destiné à faciliter l'aspiration du bébé. J'avais déjà 2 heures de retard dans la prise, j'étais prostrée dans ma salle de bain à pleurer. Mon compagnon s'est montré très insistant et m'a porté le comprimé à la bouche. J'ai fini par céder, épuisée par les pressions que j'avais subies durant le temps écoulé depuis la découverte de ma vie. Le lendemain, à la clinique, j'ai pris 2 comprimés de plus et je me suis vue me vider de mon sang, me vider de mon enfant. L'interne présent a souri et a dit que c'était bien, que cela faciliterait l'intervention. Tout s'est passé dans une atmosphère ouatée, cotonneuse. On m'a proposé une couverture chauffante. Tout le monde était très gentil, plein de bonnes intentions. Chacun avait l'air si sûr du bien fondé de sa fonction, du bien fondé de ce que je m'apprêtais à subir, alors que je ne voulais pas et que le planning familial le savait. À ce moment-là, je n'ai pas disposé de mon corps, on a disposé de mon corps. Et le soir même, il n'y avait plus personne, plus aucun suivi puisque le problème était réglé. Je me suis retrouvée seule, en crise de larmes, en proie à l'angoisse la plus terrible face au vide abyssal laissé par l'enfant dont je ne voulais pas me séparer, laissé par mon bébé. Le sentiment véritablement qu'il me manquait un enfant, moi qui étais déjà mère, et la question lancinante, quelle mère suis-je pour avoir accepté cela ? Aujourd'hui, en vous livrant ce récit, je me demande encore pourquoi n'ai-je pas fui ? Pourquoi n'ai-je pas eu la force de fuir ? Pourquoi n'ai-je pas claqué la porte du planning familial ? Pourquoi n'ai-je pas quitté mon compagnon sur le champ ? Pourquoi ai-je continué à me rendre à ces rendez-vous avec docilité ? Je croyais jouer la montre en réalité, tenir jusqu'à l'expiration du délai légal, mais la psychologue du planning familial était pressée. Plus de 10 ans après, je ne comprends pas pourquoi cette femme ne m'a pas écoutée et n'a fait que relayer la pression que je subissais de mon compagnon, elle qui était censée défendre le droit des femmes, tout de même. Je ne comprends pas pourquoi elle ne m'a pas parlé des alternatives à l'avortement et m'a poussée vers cette seule issue, comme si ma grossesse était un problème à régler. Je ne comprends pas pourquoi elle y a mis tant de conviction. IVG, mon corps, mon choix, tel est le slogan du planning familial. Je le réaffirme devant vous, l'IVG n'était pas mon choix. Quelques semaines plus tard, j'ai fui, mais trop tard. J'ai quitté mon compagnon, déménagé à 400 km. Je ne supportais pas de me trouver là où tout s'était passé. J'ai aussi sombré dans la dépression. Ce qui nous divisait, mon compagnon et moi, cette grossesse, n'était plus, et pourtant, le problème était loin d'être réglé. C'est le début d'années de détresse et d'une longue traversée du désert. En effet, le deuil a été long, 5 ans avant d'accepter de me faire aider, car accepter de l'aide, c'était accepter que mon bébé ne soit plus là, et je ne voulais pas regarder cette réalité en face, c'était trop douloureux. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, j'ai fondé une nouvelle famille, c'est une vraie consolation, mais on ne peut oublier, on peut seulement apprendre à vivre avec. Mesdames et messieurs les députés européens, aujourd'hui, je vous demande solennellement de protéger les droits des femmes face aux pressions, qu'elles viennent de leurs partenaires, de leurs familles ou des professionnels censés les écouter. Garantissez-leur un vrai choix en leur permettant d'être informées sur toutes les options, y compris les soutiens financiers et humains pour mener une grossesse à terme. Former les acteurs médicaux et sociaux à détecter les situations de coercition. En Europe, en 2025, une femme qui dit « je ne veux pas avorter » doit être entendue. C'est aussi cela le droit des femmes. Je vous remercie.
Grazie Charlene, grazie di cuore per la tua forza. Credo che io possa solo provare a immaginare la difficoltà e il dolore che tu hai vissuto, e essere qui a raccontarlo di fronte a queste persone testimonia davvero come tu abbia cercato di sublimare anche quel dolore che ti è stato arrecato, da un lato da parte di una persona, il tuo compagno, e qui ricordo anche gli uomini e i padri devono prendersi le proprie responsabilità, perché non possono lasciare sole le donne che hanno a fianco, e dall'altro lato invece quelle persone che sarebbero dovute starti accanto nel far nascere un bambino, non nel portarti a sopprimerlo. Questa è una testimonianza che ci ricorda come, evidentemente, tu ci hai detto, non è stato un atto di libertà, ma di costrizione. Ora proseguiamo con un'altra ospite, una madre devota, un'imprenditrice appassionata, una donna resiliente, Nirvana, a cui adesso passo la parola. Grazie mille. I am Nirvana. 7 minutes for a life of 34 years. When I started preparing this, I walked through the last 15 years of my life. I didn't expect the emotions to hit this hard. Listening to myself and to the moments and the years I've had to pull myself through was heavier than I imagined. I'll take my shoes off. Sorry. I am a mother of 4 children, 15, 9, unborn, and 2 years old. My child in heaven, I love you. Oh, sorry, I didn't expect this. It's not possible to stand, right? Yes, of course. Is it okay? Please. Stand. Sorry. My life has been filled with deception, betrayal, injustice, aggression, and manipulation, but also with laughter, with joy, with strength, playfulness, and so much discipline, with sadness and standing alone, and still moving forward. I was 18, and something fell off. My period didn't come. A week, 2 weeks, could it be? I bought a pregnancy test. I was ashamed. I had never done anything like that before. I read the instructions, peed on the stick, positive. I didn't believe it, so the 4th and the 5th test, then I knew for sure, I'm pregnant. What do I do now? I'm still in school. I work nights and weekends. I have a boyfriend, but we never talked about children. Who can I talk to? My mother? No. My father? No. My boyfriend? Maybe. So I went to my aunt, the one I could always turn to. She looked at me and said, "You're not pregnant, are you?" I froze.
but secretly I felt happy. I smiled and nodded. She smiled back and said, "Congratulations." Tears filled my eyes because I didn't know what to do. But I heard it. Congratulations. She supported me. When I told my mother, she said, the same age I was. I felt small, no pride, no voice. And my father said, as long as the child doesn't look too much like you. Wasn't something I could smile about, though. The father of my child worked at McDonald's. I went to him, stood in the line at his register. He looked at me. I smiled. He turned away. Later in the car, he asked, "What are you going to do?" I said, "I'm keeping the baby." And he said, "Then you leave me no choice." So I said, "There's always a choice. But whatever you choose, whatever choice you make, you stand by it." That's how I live. When I make a choice, I commit. Left, right, 100 turns around, I will do this. My daughter was 2 months old. Her father sat next to me, and he said, "I'm done." Stood up and walked away. It took me a while to realize I'm alone. 24. At first, I wanted nothing to do with him. But somehow he found his way in. A year and a half of fighting, shouting, blood, broken glass, hands around my throat. Fear. I had never been that scared in my life, fighting in a small room. Nowhere to run. When my son was 4 months old, he left too. And there I was, 25, a 6-year-old daughter, and a 4-month-old son. Family too busy, and our help gone. Truly on my own. Years of anger and learning to regulate myself. Re-regulate, keep going. School, work, growth, survival. After years, I met someone new. And again, deceit. Boundaries crossed. A few months later, I was pregnant. We had agreed no children. But the conception wasn't my choice. My boundaries were ignored. 2 weeks later, I knew. Pregnant. And that feeling I knew too well. Panic, tears, doubt. I had been through an abortion before. The abortion would have been my third child. That pain still lived in me. One whole day I went back and forth. I can't do this. I will do this. I can't do this. I will. Every 5 seconds it changed. Until I said, whatever he chooses, I'm getting on this roller coaster again. And I'm not getting off. Then came, er is hulp, there is help, a foundation. At first just emails. I thought I'd just vent and move on. But near the end of my pregnancy, Nirvana, I want to do something for you. You're strong, you're practical, but you don't have to do it all alone. We sponsor women like you. And for the first year and a half, I got help. Diapers and baby food. It was such a relief. Still, I had to keep everything going. School, daycare, work. There was never a moment I said, yes, I want children. But 4 times I was given this gift. 3 times I chose to take responsibility. And the 1 time I didn't, I kept a promise I'll never make again.
For 15 years, I've carried everything alone. Mother, entrepreneur, a sister, being a daughter. I try to contribute to this world, and I give it everything I have. But honestly, sometimes I push myself too far. I worked, I cared, I studied, I reinvent myself again and again, just to keep things moving. My children see how hard I work. I hope one day they'll know. Their mother did everything she could to give them a chance. But I wish I didn't have to do it all alone. None of the fathers look after the children. No time, no money. And somehow that's fine. Because as a mother, you become a private detective fighting for what your children are entitled to, a father. And with everything else I do, that's one thing I just can't add on top. And then came the questions I can't ignore. How is it that fathers can create life, but have no real duty to take care of it? How is it that a mother is automatically responsible? Financially, emotionally, practically, while a father can just walk away? How is it that fathers must apply for custody when the child is as much as theirs as the mother's? And how can a judge decide the child support starts after 6 months, while the mother's been paying for everything, pregnant, sick, exhausted, working until she collapses? And this is not just my story. This is a system that leaves mothers vulnerable. As I speak this, I feel anger. Anger for all I have to carry, but also strength and love. The will to show my children that you can fall and still rise again. Motherhood is raw and beautiful at the same time. It's fighting, crying, laughing and moving forward. It's falling and rising, but never letting your children fall. But everything I've just told you are only fragments of 34 years. Who am I today? I'm an enthusiastic, passionate woman, a mother, a daughter, a sister, a security professional, a childcare provider, an NLP coach and trainer. I teach first aid, emergency response, and aggression management. And I create my own projects and trainings to empower others, young and old. We all have strength within us. And sometimes we just need a small push. Someone who helps us see things differently. Someone who believes in us. I am Nirvana. Thank you. Grazie di cuore Nirvana per la tua testimonianza trasparente, vera, genuina e credo emozionante per ognuno di noi. Anche tu hai sottolineato come l'uomo e la donna devono essere corresponsabili dei bambini. Ci hai raccontato una strada fatta di tante difficoltà, ma anche in alcune situazioni di qualcuno che si è avvicinato per aiutarti. Ed è da qui che prendo il là per introdurre la nostra prossima ospite, Soemia Sibillo, spero di aver
pronunciato bene il nome, direttrice del centro di aiuto alla vita Mangiagalli di Milano, perché ci sono dei casi invece in cui le persone si spendono e si donano incondizionatamente per il bene dei bambini e per il bene delle donne. E quindi da te adesso sentiamo la tua e la vostra testimonianza. Signore e signori, vi ringrazio per l'opportunità di portare in questa sede istituzionale la voce di chi non ha voce. Oggi condivido la mia esperienza concreta e quotidiana al Centro di aiuto alla vita Mangiagalli di Milano, un'organizzazione di volontariato, e con me porto il cuore l'impegno di oltre 400 centri di aiuto alla vita in tutta Italia, orgogliosamente parte del Movimento per la Vita italiano e a sua volta della Federazione Europea One of Us, che da 50 anni accolgono donne che vivono una gravidanza difficile, in attesa o che non sanno come affrontarla. Ogni giorno incontriamo donne con storie diverse, volti segnati da dubbi. Il nostro compito è offrire fin dal primo colloquio ascolto senza giudizio, sostegno e un progetto di aiuto personalizzato, immediato e concreto, affinché nessuna donna si senta sola in un momento così delicato della sua vita. Il centro di aiuto alla vita è uno spazio concreto dove la fragilità trova accoglienza e dove e dove la persona viene prima della sua condizione. Ogni giorno apriamo le nostre porte senza sapere chi entrerà. Donne giovani o meno giovani, italiane o straniere, studentesse, lavoratrici, precarie, disoccupate, fidanzate, sposate, in attesa del primo figlio o del secondo, del terzo o persino del quarto, ognuna con il suo vissuto, la sua situazione, le sue difficoltà, ma tutte accomunate da un senso profondo di solitudine. Una sensazione che attraversa ogni età, ogni condizione sociale, ogni percorso di vita. Spesso si sente dire che queste donne se la sono cercata, che avrebbero dovuto pensarci prima, o che sono donne sfortunate. E molti si limitano a dire è un problema loro e loro devono risolverlo. Siamo abituati a pensare che siano fatti che non ci riguardano, ma se lo sguardo si facesse più profondo, più silenzioso e soprattutto non giudicante, ci si accorgerebbe che quelle difficoltà sono anche nostre e che ci riguardano più di quanto immaginiamo. Ripenso ad alcune storie del nostro centro. Quel giorno in cui una mamma è arrivata con 2 piccole valigie e una sola frase: qui dentro ho tutto quello che ho, sono incinta e non so dove andare. È stata accolta in un nostro appartamento, è nata una bellissima bimba. Penso a quella coppia che dopo la dolorosa diagnosi di una grave malformazione del loro bambino in grembo si è trovata sola, senza sostegno, e con il consiglio da parte di medici e amici di interrompere la gravidanza. Li abbiamo accolti in una nostra casa, hanno scelto la vita, consapevoli delle difficoltà e della possibilità che quel bimbo avrebbe potuto non farcela. Oggi quel piccolo, dopo delicati interventi, è guarito e sta bene. E poi ancora, come non ricordare quella mamma che trovandosi incinta è stata inaspettatamente lasciata sola dal compagno, senza una casa, senza un lavoro. Anche lei ha detto il suo sì alla vita, ha superato l'esame di Stato proprio a poche settimane dal parto. Oggi abbraccia la sua bimba, ha un lavoro e ha comprato una casa tutta sua. Tutte queste mamme erano arrivate con un dubbio, pensavano di non farcela. Gli amici, i parenti, la società avevano fatto credere loro di non essere in grado di portare avanti una gravidanza nella situazione in cui si trovavano. Quando arrivano da noi non parlano del loro embrione o del loro feto, ma dicono espressamente mio figlio, il mio bambino, e aggiungono di non sentirsi libere. Come può dirsi davvero libera una scelta fatta nella paura o nell'isolamento? Come possiamo parlare di libertà quando una donna è lasciata sola, senza casa, senza lavoro? Quando una carriera viene messa in discussione solo perché è incinta?
quando ogni voce intorno a lei le suggerisce che la soluzione più ragionevole è rinunciare, quando una studentessa riceve pressioni familiari a interrompere la gravidanza per non rovinarsi il futuro, quando una coppia con 3 figli, precaria, si sente dire che un quarto sarebbe troppo. Sono queste le vere difficoltà e noi ci impegniamo per aiutare a superarle. Nei centri di aiuto alla vita riscoprono la libertà di scegliere la vita, senza condizionamenti, senza giudizi. Quelli che erano problemi per gli altri oggi hanno un nome, un volto. Quei problemi, in 40 anni di attività del nostro centro di aiuto alla vita Mangiagalli, si sono trasformati in 26.812 bambini. E il dato è aggiornato a ieri. Contiamo ogni bambino perché ogni numero rappresenta una vita preziosa, unica e irripetibile. Insieme agli altri centri di aiuto alla vita italiani ne contiamo oltre 285.000 e insieme a quelli europei ancora di più. Nessuna donna si è mai pentita di aver accolto la vita. La vita è sempre una buona notizia, come ha testimoniato con le sue opere e la sua vita Carlo Casini, fondatore del Movimento per la Vita Italiano e tra i fondatori di One of Us. Il nostro impegno quotidiano non risponde solo a bisogni materiali, bensì attua e sviluppa una relazione di aiuto e accompagnamento. Non si tratta di sostituirsi alla donna, ma di stare al suo fianco, costruendo percorsi che le permettano di scoprire di avere risorse, capacità, futuro. Offriamo per 18 mesi sostegno psicologico, supporto legale, incontri individuali e di gruppo, corsi preparto e postparto, incontri sull'allattamento e sullo svezzamento, incontri pedagogici sulle competenze genitoriali, incontri di orientamento e reinserimento nel mondo del lavoro, percorsi personalizzati finalizzati all'autonomia e all'integrazione sociale. E nei casi più gravi anche un alloggio abitativo temporaneo nelle nostre case di accoglienza. Non è solo un tetto sopra la testa, è una casa, una speranza, un luogo da cui ripartire. Il nostro lavoro si sviluppa anche nei percorsi educativi e formativi nelle scuole, nelle università, promuovendo una cultura di responsabilità, solidarietà e rispetto per la vita umana. Dietro a questo impegno non c'è solo una vocazione solidale, ma una rete di competenze professionali. Tutti i nostri operatori sono specialisti qualificati, psicologi, assistenti sociali, consulenti legali, educatori, medici e volontari preparati. Ogni donna è accompagnata, mai giudicata. Ogni storia è unica e merita rispetto. Anche quando tutto sembra andare male, tu sei persona. Non dobbiamo cancellare la libertà di chiedere aiuto, come chi lotta nel mare gelido, chi è malato in ospedale, chi cammina sola e impaurita per strada. La libertà di chiedere aiuto è un diritto fondamentale. Sarebbe per me una ferita profonda sentire: se avessi saputo che potevate aiutarmi, avrei tenuto mio figlio. Se una persona non è autosufficiente, la sua vita perde forse valore? Non è forse una vita che ci tocca da vicino? Se sei nascosto nella prima culla della vita, nel grembo materno, la tua vita non è forse degna? Sono persone come noi, valgono come noi, il concepito è uno di noi. La dignità non è un premio da conquistare, ma una carta di identità che non scade mai. È ciò che resta intatto oltre ogni circostanza, ogni condizione, ogni difficoltà. C'è un principio che guida il nostro lavoro ed è profondamente europeo. La dignità della persona è sacra e inviolabile. Troppo spesso la maternità viene letta come una questione privata, ma non è così. È una responsabilità collettiva, una questione di giustizia sociale. Una società equa non lascia sole le donne nel momento delle vulnerabilità, le accompagna, le sostiene e riconosce il loro coraggio.
Vi invito quindi da questo Parlamento a riconoscere e sostenere tutte quelle realtà che difendono la vita, accompagnando la donna, senza mai sostituirsi a lei, ma credendo nel suo valore e nelle sue potenzialità. Perché ogni donna che trova ascolto è una società che guarisce, che si prende cura di se stessa e dei suoi membri più fragili. E ogni vita che nasce è un bene che ci riguarda tutti. Proteggere il bambino e la sua mamma è la nostra grande responsabilità. Quel bambino è l'unica speranza concreta per il futuro della nostra società e del mondo intero. Siamo organizzazioni di volontariato che faticano a trovare le risorse necessarie per rispondere alle crescenti richieste di aiuto, che poggiano sulle proprie forze e sulla solidarietà dei cittadini. Occorrono azioni immediate e concrete. Chiediamo ai parlamentari europei di ogni schieramento politico di tutelare i diritti dei bambini fin dal concepimento. La vera libertà di scelta passa dalla presenza di alternative reali, dignitose, solidali. La promozione della vita non è una questione ideologica, ma sociale. È un dovere civile e istituzionale che coinvolge tutti noi. Il Parlamento europeo può fare la differenza, trasformando le buone pratiche locali come centri di aiuto alla vita in una strategia di libertà e solidarietà. Per queste ragioni chiediamo l'istituzione di un fondo europeo per il sostegno alla maternità fragile, da destinare agli Stati membri per la promozione e il finanziamento dei centri di aiuto alla vita, case di accoglienza e servizi di accompagnamento per gestanti in condizioni di vulnerabilità. Il riconoscimento europeo dei centri di aiuto alla vita come buona pratica sociale per il sostegno alla famiglia e al concepito, valorizzandone il ruolo nel supporto alla gravidanza e alla genitorialità. La promozione di una direttiva UE per il sostegno integrato alla maternità fragile, che obblighi gli Stati membri a facilitare l'accoglienza abitativa per gestanti in grave marginalità, integrare i servizi pubblici con realtà del terzo settore, come i centri di aiuto alla vita, proteggere le donne da pressioni economiche o sociali che limitano la loro libertà di scelta. L'inserimento dei servizi per la maternità fragile nei programmi europei di inclusione sociale, con la finalità di sostegno economico diretto per le madri in difficoltà, di potenziamento dell'educazione alla genitorialità, di facilitare l'accesso a tirocini, lavoro e formazione per le donne assistite. Iniziative culturali e educative a livello europeo, promuovendo tramite i programmi Erasmus, Creative Europe e CERV campagne educative, progetti scolastici e materiali informativi che valorizzino la maternità e la paternità, il rispetto della vita nascente, il sostegno alla famiglia, in coerenza con i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Oggi, qui, nel cuore della democrazia europea, dobbiamo ricordare che l'Europa non è solo un progetto economico o politico, è prima di tutto un progetto umano, un sogno di pace nato dalle ceneri della guerra. Un grembo collettivo che accoglie, protegge e dà futuro. Perché l'Europa non nasce dalla forza delle armi, ma dalla forza del cuore, dalla volontà di vivere insieme, dalla capacità di generare speranza. E non c'è immagine più potente di questa speranza che il grembo di una madre. Ogni mamma porta in sé la vita, porta in sé la speranza. Nel silenzio del suo corpo cresce il futuro, batte un cuore nuovo che ancora non conosce confini né nazioni. È lì, nel gesto più semplice e universale, che ritroviamo il senso profondo del nostro essere Europa, un'unione che non smette mai di credere nella vita. Grazie. Grazie di cuore. Grazie dottoressa, non solo per la testimonianza di oggi, ma per quello che fai e che fate ogni giorno. Ricordo che l'anno scorso dei violenti nell'Università di Milano non ti hanno lasciato parlare, non ti hanno lasciato esporre le nostre posizioni, la tua esperienza e quello che fate tutti i giorni.
ma noi continueremo nel dare voce a esperienze come queste, nel dare voce a voi e nel dare voce a tutti coloro ai quali una voce l'hanno negata. Grazie di cuore e buona continuazione. Grazie Paolo. Thank you so much, Charlène, Nirvana, and Soemia. You are helping us to be connected with reality, with real life. Without you, we wouldn't able to work. Each of us, I am able to fall in ideology if I am not connected with your life and experience. Thank you so much. Just before welcoming the second panel, we will have a short glimpse with legal and political perspective. I am very happy to welcome now Dr. Nicolas Bauer. Nicolas Bauer, you are an advocacy officer at the European Centre for Law and Justice, an NGO accredited to the United Nations and a member of one of us. You hold a PhD in law and also teaches at the University of Strasbourg. During the debate in France, you all remember, on the constitutionalization of abortion, you initiated a group of women who testified before members of parliament about their sufferings after having an abortion. This morning, you will speak on support for maternity from a European law perspective. Thank you, Nicolas, to be here. Merci beaucoup, Ségolène. Merci, Madame la députée Laurence Trochu, de nous accueillir. Merci, Monsieur le député Inselvini. Alors, je vais essayer de faire particulièrement court, parce que je vois qu'on est un petit peu en retard sur le programme. Oui, 3 minutes. Alors d'abord, Charlène, Nirvana, vous avez eu le courage de nous partager vos histoires personnelles. Nous pouvons vous en remercier. Vous avez subi vos avortements. Vous les avez vécus comme une épreuve douloureuse, dans l'isolement. Et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui avec cette pétition « Abortion is my voice, my choice ». Vos témoignages sont uniques, mais ils expriment une réalité plus large. 92% des femmes considèrent que l'avortement laisse des traces difficiles à vivre. C'est le résultat d'une étude de l'Institut de sondage IFOP en France. Parler de l'avortement comme un choix banal ou comme un droit, c'est nier cette souffrance. « My voice, my choice », c'est un déni de la souffrance des femmes et c'est aussi un déni de l'enfant à naître. Ce double déni aggrave les blessures psychologiques laissées par l'avortement. Nous espérons, mesdames, que vos voix seront entendues. Votre présence ici place le Parlement européen devant une question essentielle. Comment aider les femmes à éviter les difficultés que vous avez traversées? Comment soutenir la maternité et comment soutenir la famille, puisque chaque enfant à naître a aussi un père qui doit être responsabilisé et soutenu dans sa mission. Certains États montrent l'exemple. Je pense à l'Italie, notamment. Je pense aussi à l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Mais l'Union européenne a également un rôle à jouer. Il ne s'agit pas de se substituer aux États, mais de compléter leur action. L'Union européenne dispose de compétences d'appui et de coordination, et elle peut les exercer pour soutenir la maternité et la famille. Nous avons parlé de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle contient plusieurs droits pour les femmes et pour les familles. Je ne vais pas tous les citer, mais je vais citer au moins cet article 33 qui dit « La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social ». Et pour chacun des articles de cette charte, l'Union européenne prévoit des programmes de financement. Et donc je vais aller regarder quels sont les programmes financés à l'article 33 pour soutenir la famille. Et j'en ai trouvé un de très bon, il faut le dire quand même, de soutien à des familles en Italie, des familles pauvres et isolées, des familles dépassées par les exigences de l'accueil de la vie et de l'éducation des enfants. C'était les familles cibles, et elles ont été accompagnées 2 ans, et elles ont retrouvé la stabilité nécessaire, et elles ont témoigné après ce programme, et nombreuses de ces familles ont pu donner naissance aussi à d'autres enfants. Mais ce n'est qu'un seul programme sur des centaines, et si on regarde les centaines d'autres, ils sont beaucoup mieux financés. Le programme italien était modeste, il a été interrompu il y a déjà 4 ans, et depuis, plus rien n'est fait pour soutenir la maternité et la famille. L'Union européenne choisit malheureusement d'investir dans d'autres programmes avec des objectifs idéologiques. Donc, on les connaît, notamment les programmes qui promeuvent l'avortement. Je finis par un appel.
il y a 10 ans, près de 2 millions d'Européens avaient signé pour l'arrêt des programmes qui menacent les enfants à naître. C'était l'initiative européenne One of Us. Cette demande avait été portée dans ce Parlement par Gregor Püpping, directeur de l'ECLJ et alors porte-parole de One of Us. Et aujourd'hui, nous réitérons cet appel. Nous sommes tous contribuables et nous ne voulons pas que notre argent finance l'avortement ou d'autres pratiques similaires. Nous souhaitons que l'argent public européen soit bien utilisé, qu'il soit utilisé pour des programmes de soutien à la maternité et à la famille. C'est l'investissement le plus rentable qui soit pour l'Europe et pour son avenir. De nombreuses associations de la Fédération One of Us, représentées ici, mènent une action concrète dans toute l'Europe. Elles manquent de moyens, nous l'avons dit, alors qu'elles pourraient devenir de très bons partenaires pour des programmes européens. L'Union européenne est compétente pour soutenir la maternité et la famille et nous lui demandons aujourd'hui d'en faire une priorité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas, pour le caractère toujours si fin et... Merci beaucoup, Nicolas, pour tes analyses toujours fines et percutantes, comme c'est le cas de celle de l'ECLJ en général. Merci à Gregor Püpping aussi. Chère Laurence, vous animez le second panel pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Mafalda from Portugal, Leire from Spain, and Clara from Slovenia is at the hospital this morning. She was not able to travel to Brussels yesterday, and we are very pleased to welcome Anna Maria to be able to read Clara's testimony. Laurence, je vous laisse la parole. Merci Ségolène. Nous allons effectivement, sur cette deuxième table ronde, entendre de nouveaux témoignages. Vous allez voir qu'ils mettent sous le feu des projecteurs un mot qui sous-tendait déjà ce que nous avons entendu précédemment, à savoir la violence. La violence de l'isolement, la violence de la pression. Et ce traumatisme, finalement, qui suit l'avortement et qui vient aussi en partie de la violence initiale, qui est celle qui consiste à taire la réalité de la grossesse. On a entendu tout à l'heure une femme nous dire en fait, ça n'était qu'un amas de cellules, mais quand on fait le test de grossesse, on sait bien que 8 mois et demi après, on ne va pas mettre au monde un petit chat. On sait bien ce qui se passe en nous à ce moment-là. Et cette non-reconnaissance, en fait, de la réalité de l'enfant, l'interdiction même de poser le mot de bébé ou d'enfant, et donc le déni que cela entraîne, rejaillit évidemment sur ce non-choix dont voilà, les femmes sont victimes. Parce que je pense qu'il faut aussi qu'on puisse renverser justement l'usage des mots. Il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de l'usage des mots. Alors j'accueille aujourd'hui trois femmes, dont une dont le témoignage va nous être lu puisqu'elle est souffrante et ne peut pas être là, traversant finalement une fausse couche aujourd'hui. Donc je laisse peut-être Anna Maria ou alors peut-être dans l'ordre, je ne sais plus ce que nous avions prévu, non, Leire qui nous vient d'Espagne, qui va nous dire son parcours aussi, avec un parcours de vie, puisque sans trahir le témoignage, Leire est une ancienne féministe qui a découvert aussi cette violence de l'IVG et qui va nous parler de ce traumatisme qui la suit et qui a su transformer son vécu dans un engagement absolument magnifique pour accompagner des centaines de femmes qui vivent ce traumatisme. Leire, je vous laisse la parole. Vale, hola, muchas gracias. ¿Se me oye? Bueno, comentaba que antigua feminista, yo creo que ahora que me paso el día acompañando a mujeres soy más feminista que nunca y eso es lo que reclamo también. Entonces, bueno, buenos días. Comparezco hoy ante ustedes como mujer, madre y testigo de una realidad que Europa no puede seguir ignorando.
el abandono institucional que sufrimos las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y la falta de reconocimiento y atención hacia las que enfrentamos el trauma posaborto. Mi historia representa la de muchas mujeres, como ya hemos visto. Desde adolescente me construí un personaje de supuesta feminista. Es que entonces no era feminista. Empoderada, liberada sexual y en realidad entregada a las drogas y a la promiscuidad. A los 26 años y en medio de una crisis brutal, mi pareja me dejó embarazada. Para mí la maternidad suponía una auténtica condena para la mujer, así que no lo dudé. Fui a abortar como quien se va a depilar, un trámite doloroso que una vez finalizado te deja libre para continuar con tus planes. Para mí supuso un alivio, quitarme ese amasijo de células que me condenaba a ser madre. Al año volví a quedar embarazada. Un embarazo supuestamente no deseado, mal llamado no deseado. Porque en cuestión de minutos, tras una sesión con mi psicoterapeuta, pasó a ser súper deseado. Entendí que una mujer embarazada ya es madre. Con esta conciencia pude pasar de una trayectoria súper destructiva a conectarme con un futuro lleno de luz y esperanza. En el primer chequeo pude escuchar su corazón. Fue tan impactante como emocionante. En el siguiente se me informó de que había muerto. Su corazón ya no latía. Fui incapaz de enfrentar una nueva muerte. Construí un muro de negación. Cuando hace 7 años se hizo público mi testimonio de madre con 2 hijos no nacidos y un tercero en mis brazos, no esperaba recibir una avalancha de madres buscando compartir su historia de dolor conmigo. Ellas sabían que las entendería y que no las juzgaría. Detrás del aborto hay una mujer con muchísimo dolor, mucha soledad y una gran falta de amor. En la mayoría, si se profundiza, también suele aparecer el maltrato y la violencia. Cuando dejan embarazada a una mujer, el sistema le deja sola. Tu cuerpo, tu decisión. Si decide seguir adelante, desaparecen las ayudas públicas y la protección pública. Las instituciones se desentienden. España presume de políticas de igualdad, pero ¿qué igualdad hay cuando una mujer que quiere mantener su embarazo se enfrenta sola al miedo, a la presión, a la amenaza, a la violencia machista o la precariedad? En estos años he acompañado a muchísimas mujeres que querían ver nacer a sus hijos y se encontraron con la incomprensión de su entorno, la falta de recursos sociales y unos profesionales sociosanitarios que las derivaron al aborto sin valorar si iban libremente o presionadas por agentes externos. Madres a las que, además, no informaron de los efectos físicos, psicológicos y emocionales de la intervención. En algunos casos, con secuelas irreversibles, como la esterilidad o la pérdida de los siguientes hijos, como fue mi caso. Europa se presenta como garante de los derechos humanos, pero hoy mismo, en los Estados miembros que la componen, miles de mujeres nos vemos abocadas a elegir entre la maternidad y la supervivencia. El problema no es que abortemos libremente, sino que muchas lo hacemos por falta de una libertad real. No hay libertad donde hay miedo, abandono institucional, chantaje emocional o falta de información. En mi primer embarazo, el aborto se me vendió como algo rápido y sin consecuencias. Nadie me enseñó que lo que llevaba dentro era mucho más que un amasijo de células. Como decía la otra compañera, yo también soy un amasijo de células. En una ecografía hubiera visto lo que vi en mi segundo embarazo, el corazón de mi hija latiendo. Nadie se aseguró de si era consciente de lo que hacía. Nadie me habló del después. Salí de aquella clínica con un silencio impuesto, tanto por los sanitarios como por mi entorno sociofamiliar, con la sensación de que no había pasado nada. La realidad es que me habían dejado sin hija. Durante años me mantuve ocupada y desconectada de mi interior, incapaz de enfrentarme a semejante trauma. Pero el cuerpo y el alma no olvidan. El aborto es traumático. Interviene de forma violenta en un proceso natural que está sucediendo en nuestro cuerpo. Tras semejante disrupción, podemos sufrir ansiedad, depresión, insomnio, culpa, infertilidad o desconexión emocional o todas juntas. Así lo veo cada día atendiendo a mujeres que fueron abandonadas por el sistema antes, durante y después del aborto.
No sé en otros países, pero en España no existen programas públicos específicos para atender a estas mujeres en el sistema público, ni protocolos para la prevención del aborto forzoso, recogido como delito en la actual ley del aborto. No se cumple la ley para la protección de las mujeres forzadas a abortar. Tampoco se cumple con el consentimiento informado. Por otro lado, no hay formación en los profesionales de la salud para detectar el trauma posaborto, ese síndrome posaborto que ahora en España se niega. Y las que hablamos de ello muchas veces somos desacreditadas o censuradas, porque la biología desmonta la ideología. Pero la naturaleza de la mujer es universal y no entiende de signos políticos ni religiosos. Se trata de una ideología que, para imponerse, niega nuestra realidad y nos hace daño y es injusta. Hay miles de mujeres europeas que cada año lloran en silencio a sus hijos no nacidos y otras miles que los hubieran visto nacer si el sistema público las hubiera apoyado. En mi país se invierte 12 veces más en aborto que en ayuda a la mujer embarazada. ¿Esto es igualdad de derechos? La principal discriminación social ya no es ser mujer, es estar embarazada, hecho que nos aboca a ser repudiadas, despedidas o incluso maltratadas. Europa necesita ser coherente con el feminismo que abandera. Defender a las mujeres no es solo defender su derecho a abortar, sino también su derecho a no abortar. La libertad de elección no puede seguir significando elige abortar o arréglatelas sola con tus problemas. Si una mujer quiere llevar a término su embarazo, debe poder hacerlo con dignidad, sin miedo a perder su trabajo, su seguridad o su estabilidad. Y si una mujer se va a someter a un aborto, debe ser informada de forma transparente, cumpliendo con todas las garantías del consentimiento informado. Si a mí me hubieran informado que entre las secuelas del aborto provocado está el aborto espontáneo y que finalmente perdería mi ovario izquierdo, me lo hubiera pensado 2 veces. Necesitamos políticas que protejan y acompañen a la mujer madre durante el embarazo y también frente al trauma posaborto. Programas de apoyo a la integridad, apoyo integral a la mujer embarazada vulnerable, porque no le alquilan habitaciones ni le contratan por su embarazo. Y que no se nos niegue que el aborto deja heridas muy profundas, porque eso no las hace desaparecer. Hoy, ante ustedes, al Parlamento Europeo, le pido que mire de frente esta realidad, que legisle con compasión, con visión humana, con políticas que nos devuelvan a las mujeres nuestra integridad en una libertad real. Muchas gracias. Merci beaucoup, Leire, pour ce témoignage. Nous manquons de temps, alors c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais je vais passer sans tarder la parole à Clara, ou plutôt à celle qui va représenter Clara, Anna Maria. Et je souhaite à Clara un prompt rétablissement, aussi bien du corps que du cœur, parce que c'est évidemment une nouvelle épreuve qu'elle traverse. Merci. Merci, Laurence. And Anna Maria will read a short version of Clara's testimony. Na božični večer me je fant povabil ven in takrat sva imela prvi spolni odnos. Kljub temu, da nisva imela zaščite, sva pazila. Čez 3 tedne mi je menstruacija zaostajala. Šla sem po test in izvedela, da sem noseča. Poklicala sem očeta otroka in šla k njemu, da mu povem. Pogovor je potekal, ali naj ga splaviva ali naj ga obdrživa. Rekel mi je, da bo z mano, karkoli se bom odločila. Na koncu pa mi je vseeno zašepetal. Pa dajva ga imeti. Takrat se je v meni sprožila sirena in tunelski vid. Otroka moram splaviti. Upor, panika in velik strah. Poklicala sem ginekologinjo in jo prosila za splav.
Ko sem šla na pregled, so mi povedali, da je otrok zdrav in da je vse v redu. Sestra mi je rekla, naj pogledam na ekran ultrazvoka, vendar sem se obrnila stran. Želela me je zaustaviti. Vedela sem, da delam veliko napako, saj nikoli nisem verjela, da je v meni le skupek celic. Vedela sem, da je to moj otrok. Vedela sem, da bom od sedaj naprej trpela, pa sta bila strah in negotovost toliko večja. Solze so lile, bila sem otopela. Medicinska sestra mi je dala sliko ultrazvoka in prvič sem jo pogledala po 9 letih po splavu. Ta ista sestra mi je tudi dala abortivno tableto. Izraz na njenem obrazu je kazal veliko razočaranje. Še danes se spominjam njenih oči. Zakaj si to delaš? Iz bolnišnice sem odšla kot izdajalka najinega otroka in nedorasla mati. Ko sem prišla iz bolnišnice, sem poklicala očeta splavljenega otroka in mu rekla: opravljeno je. Takrat se je zame začel pravi pekel. Sicer je bil splav tudi začetek zveze z očetom otroka, ampak v naslednjih 2 letih in pol le-ta ni nikoli zaživela. To je bilo vedno nad nama in med nama. Padla sem v globoko depresijo, po nekaj ur sem gledala v točko na steni. Takrat se je tudi aktivirala avtoimuna bolezen, ki jo imam še danes. Samo obstajala sem. Moje misli so želele popraviti storjeno. Fantazirala sem o drugačnem izidu. Ko mi oče otroka reče, naj ga imava, ga objamem. Ko mi reče ginekologinja, naj premislim, je nikoli več ne pokličem. Ko mi reče sestra na ultrazvoku, naj pogledam ekran, ga pogledam in se mi po licih ulijejo solze blaženosti. Ko mi druga sestra da abortivno tableto, jo vržem v smeti. Glava je želela na vsak način spremeniti zgodbo in za trenutek sem se lahko prepričala, da tega nikoli nisem storila. Realnost pa je bilo prazno naročje. Po več letih sem poslušala pričevanje iz Rahelinega vinograda na radiju in se takoj prijavila. To niso bile običajne duhovne vaje, ampak posebna milost, ko čutiš, da se skozi vsako minuto tvoje srce počasi, a vztrajno zdravi. Srce, ki je skoraj desetletje v mukah in agoniji krvavelo v prsih, je pod Božjo roko in v varnem objemu ekipe Rahelinega vinograda začelo s procesom odpuščanja. K postopni ozdravitvi je prispevala tudi psihoterapija, predvsem pa osebni odnos z Bogom, ki ga v zadnjih 3 letih negujem z vsakodnevnim branjem Svetega pisma in molitvijo. Po duhovnih vajah Rahelinega vinograda sem začela drugače gledati na bolečino, pa tudi poimenovanje otroka mi je dalo z njim globoko vez. To ni bil samo splavljen otrok, ampak moj sin Natan. Globoka želja je, da če sem splavila eno življenje, ga vsaj enega, upam, da nekoč, po Božji milosti rešim. Naj to ne bo samo zgodba o bolečini, ampak pričevanje o Božji ljubezni in ljubezni do Natana. Je me tourne maintenant vers Anna. Anna, vous nous venez du Portugal et vous travaillez comme agent immobilier, mais il y a 6 ans, voilà, vous êtes enceinte sans l'avoir prévu et vous faites une belle rencontre quand vous allez par hasard sur un numéro d'urgence à l'hôpital. Voilà, je vous laisse nous partager cette
cette étape de votre vie et nous dire comment vous avez finalement connu un grand tournant dans votre vie. Merci. Anna Mafalda est son prénom. Pardon. Excelentíssimos senhores deputados, senhoras e senhores, falo-vos como cidadã europeia, como mulher e como mãe solteira de 4 filhas, uma adolescente e trigêmeas que celebram, precisamente hoje, 6 anos de vida. Com o coração dividido entre Bruxelas e casa, penso em tudo o que passei para chegar a este momento. A gravidez das trigêmeas surgiu num contexto difícil. O pai delas virou-lhes as costas, nunca as conheceu e vi-me sozinha na altura em que mais precisava de segurança. Sei o que é sentir medo, vulnerabilidade e isolamento. Sei o que é olhar para o futuro e não saber se sou capaz. Inundada em medos, marquei a consulta de interrupção voluntária da gravidez. A parte racional perguntava-me como que vou conseguir criar 3 filhas de uma vez, o que vão dizer as pessoas que ainda marginalizam mães solteiras e o trabalho. Não vais conseguir, tens de abortar. As consultas são frias e mecanizadas, o aborto é quase tratado como um processo administrativo. Assinamos um papel, marcamos uma data e ninguém pergunta: como te sentes? Sabes os apoios que tens? Quais são as tuas dúvidas? Acredito que muitas mulheres saiam destas consultas mais sozinhas do que entraram e isso não é liberdade, é abandono. Precisamos de um sistema que respeite a consciência da mulher, que lhe fornece informação completa e acompanhamento. O direito à informação é parte do direito de escolha. Marquei também no privado, na esperança de um maior cuidado, onde omitiram sobre ser uma gravidez múltipla, alegando que tornaria a minha decisão mais difícil. A quem cabe a decisão? A mim ou aos profissionais de saúde? Tive dúvidas em alguns momentos. Na sala de espera de um hospital público vi um cartaz: apoio à vida. Liguei, sem grandes expectativas. Fui recebida por uma voz que de imediato me acolheu, uma voz calma, compreensiva, que finalmente estava disponível para me ouvir, com os meus receios e angústias. Receberam-me sem julgamentos, com apoio incondicional, independente da minha decisão. Movimentaram toda uma rede de apoio e garantiram que nada me faltaria a mim e às minhas filhas nos primeiros tempos de vida. Restauraram a minha confiança e deram-me tempo para respirar. Fizeram-me ver que eu era capaz, eu ia conseguir. A existência do apoio à vida foi fundamental para a minha decisão e eu, no último dia em que era possível abortar, ao lado de uma enfermeira que segurava o medicamento, consegui dizer que não, que ia seguir com a minha gravidez lutando por mim e por elas. Sem esta organização, a minha decisão provavelmente teria sido outra. Por isso, o 6º aniversário das minhas filhas também é uma conquista delas. Também o apoio à vida está hoje de parabéns. Elas são fruto, agora vou chorar, do empenho e dedicação desta organização. É urgente existirem mais apoios à vida pela Europa, que acolham e acompanhem mulheres em crise, fazendo toda a diferença nestas mulheres. Não porque decidem por elas, mas porque acreditam nelas. Estas organizações mostram que deveria ser política pública. Nenhuma mulher abandonada à sua dor, nenhuma decisão tomada no silêncio. As minhas filhas são o maior presente da minha vida, mas muitas mães desistem dos seus sonhos porque temem a falta de apoio. Se queremos que a maternidade seja celebrada e não temida, precisamos de políticas que apoiem as mães a multiplicar cuidados desde o primeiro dia. Na Europa de hoje, ser mãe é um ato de resistência. Falamos de liberdade de escolha, mas esquecemos que essa liberdade exige condições. Muitas mulheres optam pelo aborto não porque o desejam, mas porque não veem alternativa. Porque o Estado, a sociedade e, por vezes, até as próprias famílias as empurram para o silêncio. Faltam apoios à habitação, creches acessíveis, horários compatíveis com a vida familiar e redes de apoio. Senti o peso dessas ausências, toda a burocracia para se conseguir o mínimo, lutar por vagas na creche, trabalhar com 3 bebés em casa, sem descanso e sem respostas. Mas o que mais dói não é o cansaço, é a indiferença.
A sensação que a maternidade é vista como um problema, não como um pilar da sociedade. Vivemos numa sociedade onde as mulheres ainda são discriminadas, tendo menos condições laborais pela sua capacidade de gerar vida. Vivemos numa Europa que valoriza mais a produtividade que a presença e não entende que o tempo que uma mãe dedica aos filhos é um investimento na sociedade. Senhores deputados, a Europa precisa de um novo olhar sobre a maternidade. Um olhar que una direitos, responsabilidade social e dignidade. Não basta garantir o acesso ao aborto, é preciso garantir o apoio à vida se essa for a escolha da mulher. Gostaria de fazer um apelo. Um estudo europeu revelou que 67% das mães se sentem sobrecarregadas. Ok. 55% mudaram o seu estatuto profissional após o parto e 50% sofrem de problemas de saúde mental. Seria essencial criar um Observatório Europeu da Maternidade para recolha de dados e uma diretiva europeia para acompanhamento integral na gravidez antes, durante e após o parto. Apoiar financeiramente organizações que estão no terreno, como a Apoio à Vida, e ouvi-las porque representam as mulheres, as que escolheram continuar, como eu, as que escolheram interromper e as que ainda não sabem o que fazer. Sim, porque eu concordo com a legalização do aborto, é uma escolha de cada mulher que o deverá conseguir fazer em segurança. Têm de existir apoios para que as mulheres consigam escolher a vida. Valorizar a maternidade como bem social e económico, criando políticas de apoio, políticas fiscais mais justas para famílias numerosas e monoparentais e medidas de proteção reforçadas às mães trabalhadoras. Uma Europa que precisa de natalidade não pode continuar a punir quem tem filhos. Promover programas europeus de formação para profissionais de saúde, para que cada mulher seja recebida com empatia e informação, e não com pressa e silêncio. Neste 6º aniversário das trigémeas, lembro-me do medo que senti quando soube que as esperava. Mas mais forte que o medo foi o amor. Um amor que transforma em coragem quando alguém acredita em nós. Acredito numa Europa que não desista das suas mães. E como mãe, o meu maior desejo é que as minhas filhas cresçam numa Europa onde ser mulher não significa enfrentar tudo sozinha. E é de nós que nasce o fruto. Obrigada a Apoio à Vida, aqui representada pela Mafalda, por fazerem parte da nossa história. Obrigado aos meus pais por nos terem apoiado incondicionalmente, que nem todas as mulheres têm este apoio da família. À minha filha Inês por me ter ensinado a ser mãe e às trigémeas por mostrarem o que é ser resiliente. Tenho um enorme orgulho nas mulheres que estou a criar, esperando que cresçam num mundo mais justo, onde todos temos as mesmas oportunidades e liberdades de escolha. Deixem-me dizer-vos que há algo simbólico neste momento. Elas nasceram de manhã e eu só as conheci à noite. Hoje, também de noite, quando regressar a Portugal, a culpa é da Mafalda da Apoio à Vida que está a chorar. Voltarei a abraçá-las com a mesma emoção daquele primeiro encontro, com a certeza que cada vida vale o esforço, a entrega e a coragem de acreditar. Parabéns, Alice, Maria e Sofia, pelos vossos maravilhosos 6 anos. Tous ces applaudissements, évidemment, sont aussi le cadeau d'anniversaire pour vos triplés, auxquels vous avez fait le don de la vie. Je crois que de cette table ronde, pour conclure, nous pouvons dire que la maternité, ça a été très bien exprimé, c'est à la fois l'amour et la peur, c'est à la fois rire et pleurer. Et tout notre travail institutionnel ici au Parlement européen est précisément de créer les conditions pour que nous puissions plutôt sourire que pleurer dans nos vies de femmes. Et évidemment, cela interpelle toute la société. Et vous avez insisté aussi sur le rôle du père, sur le rôle de l'homme, sur la vision aussi qui est promue de la femme comme mère finalement dans la société et du prix que cela a. Et pour tout cela, comptez sur notre travail. Je crois que c'est la meilleure réponse que nous pouvons vous apporter. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Thank you so much, Mafalda.
Clara Ana Maria Ileire, you expressed calls, appeals to the European institutions, and to make those calls and appeals concrete and real, I thank you so much, and I call now to come here 3 European parliamentaries, Christophe Gomard from France, Matej Tonin from Slovenia, and Isabel Benjumea from Spain. Christophe. Christophe, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes général de corps d'armée, vous avez dirigé le renseignement militaire français, vous avez été élu au Parlement européen en 2024. Merci beaucoup pour les paroles à la fois personnelles et professionnelles que vous allez nous adresser aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Chers amis, je suis vraiment touché de participer aux remarques finales de cette matinée passionnante et très émouvante consacrée à la maternité. En tant qu'homme, je peux dire que la maternité a profondément marqué ma vie, d'abord à travers ma mère, puis à travers mon épouse, dont la maternité a été une aventure particulièrement riche. C'est donc avec beaucoup de reconnaissance que je prends la parole pour terminer les échanges de ce matin. L'enfant est un don merveilleux, parfois exigeant. La maternité, on le sait, peut être difficile, et on l'a entendu, la fatigue, la précarité, la solitude, mais ces épreuves ne retirent rien à la dignité de l'enfant. Si l'enfant est un don, il n'est pas seulement pour sa mère, il l'est pour toute la communauté humaine, qui doit l'accueillir et le soutenir. La maternité, c'est à la fois un accueil et un don de soi. Et puis, qu'est-ce qu'une maternité sans père? Nous avons entendu beaucoup de mères ce matin. Le rôle du père est essentiel. La maternité est souvent un choix à deux. Avec un père, elle n'est pas toujours simple. Sans père, elle devient souvent beaucoup plus fragile. Le père que je suis peut en témoigner. On a parlé d'enfants non désirés. Moi, j'ai autant désiré mes enfants que mon épouse, et ce, même sans les avoir portés. Dans ce chemin, nous avions l'un comme l'autre besoin, bien sûr, d'être accompagnés. Ma femme et moi avons connu une autre forme de maternité et de paternité. Il s'agit de l'adoption. Comme le disait Saint Jean-Paul II, c'est une forme sublime de maternité et de paternité. L'adoption, c'est une maternité qui dure plus de 9 mois. Pour nous, elle a duré plus de 10 ans. Pardonnez mon émotion. 10 ans d'attente, d'épreuves et d'espérance. Mais le choix de la maternité n'est réel que si la société en garantit les conclusions, les conditions surtout. Ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir collectif. Comme le rappelait Benoît XVI, la société doit aider la famille dans la mission d'accueillir et de protéger la vie. Enfin, le rôle des politiques est décisif. Le Parlement européen doit se sentir concerné. La Commission doit devenir beaucoup plus impliquée. Soutenir la maternité, c'est offrir un cadre généreux et encourageant, parce qu'elle commence bien avant la naissance, et on l'a entendu tout à l'heure, au moment du désir d'enfant, et se poursuit toute la vie, et peut-être, oui, qu'elle ne s'achève jamais vraiment. Merci donc à toutes les mères et à tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, les soutiennent. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Votre voix est tellement importante en Europe et en France. Merci. J'ai la joie d'accueillir Matej Tonin. Matej is a member of European Parliament from Slovenia.
You were a member of Slovenian National Assembly from 2011. You have been Minister of Defense and Deputy Prime Minister in your country. You are married and father of three children. Thank you so much, Matej. You are here to express the strong commitment of Slovenia today in this conference. A large group from your country was able to come, and we are very proud of the testimony from Clara. Thank you, Matej. I have a great speech. Maybe I will read it in the end, but because you were all so personal and you shared great testimonies, it's maybe difficult for me to share one testimony with you as well, but I will try. So I have 3 children, and with the last one, with Oshbay, there were some kind of, let's say, problems. The initial test, the gynecologist wasn't very well, and the gynecologist proposed an abortion. So it was, I have to say, tough months for me and for my wife, because we decided for life. And today, luckily, thanks God, Oshbay is a healthy boy. And my simple message to all great doctors and gynecologists is, don't propose such things. It's painful, it's destroying the pregnancy, just support the life. Simple as that. And now back to the speech. So allow me first to thank to the fellow members of the Parliament and the organizers of this event, one of us, and all the participants who have shared their reflection and exceptional testimonies. Hearing directly from women and families across Europe remind us of something very simple, yet often overlooked. Real freedom of choice begins with real support. Throughout this morning, we have heard moving personal stories. No woman should ever feel alone, pressured or abandoned during pregnancy or early motherhood. We must work towards a society where choosing life and welcoming a child is not an act of courage against the odds, but a decision that is embraced and supported. As a member of the European Parliament, we have a duty to promote policies that reflect our conviction that the family is the cornerstone of our societies. That means, first, strengthening maternity protection and family-friendly employment conditions. Second, supporting access to a quality healthcare before, during and after birth. 3, encouraging measures that reconcile work and family life. And 4, ensuring that the social economic structures values motherhood as a contribution to society and nothing else. So Europe is facing a demographic challenge, but more deeply, we face a challenge of confidence. Confidence that every child is welcome, that every woman can pursue her aspiration without sacrificing her motherhood, and that every family will find a network of care and solidarity around them. Let us continue to build a Europe that empowers women not by denying motherhood, but by valuing and supporting it. A Europe where compassion, responsibility, and hope translate into concrete action. Thank you all for your commitment, for your testimonies, and for reminding us today
that behind every policy debate there are real lives, real families, and the real future. Thank you. Thanks to all of you to have helped us to make this conference a reality. It was a huge challenge 6 months ago to think we will have this huge room of nearly 300 seats full of people coming from all over Europe, and as you can see, full of young people who are our present and our future. Thanks to the amazing mobilizations of all the one of us members, NGO members all over Europe, and for you, members of European Parliament, it is so important. You are our connection with politics, and you are the one who will be to make those calls and appeals real. Now, to conclude with our President Tonio Borg, we will ask you to sign a declaration to make this maternity support right in Europe concrete. Please, Marion, or Moutia, or Antoine, I'm very happy to thank the One of Us team now. Please come here too, and we will need pencils and to be able to sign the declaration, please. And to make an egg pictures, we'll all with Leire, Nirvana, Charlène, Soemia, all of you, Mafalda, who have given your testimony, Anna Maria for Clara, to come and sign this declaration. Merci. Yes, you, Antonio, then. Ségolène. Can I play a lullaby now? Come and sign. Oh yeah, I have to sign. I could play. I shall read.
Yes, please. So, at the end of the signatures, I am going to read out the declaration, and then I'll make some short concluding remarks. Signed? Okay. The declaration reads as follows. We, women who have experienced vulnerable pregnancies and prenatal loss, together with members of the European Parliament, call on the European institutions to promote the right to maternity support as recognised in the EU's legal framework and fundamental rights instruments. Together, let us foster a culture that supports maternity and defends the dignity of all human life. Guided by the principles of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular Article 3 on the integrity of the person and Article 33 on the protection of the family and maternity, we urge the European Union to 1. Improve the legal provisions on maternity support. 2. Guarantee equal access in all member states to maternity support for women facing difficulties. And 3. Promote policies that respect and protect human life from conception. Okay? Now, allow me to make some concluding remarks. It's not easy, because there have been so many wonderful interventions that it's very difficult to summarize what has been a wonderful event. A wonderful event. We weren't expecting so many people to come in spite of all the difficulties, and we are happy to have seen so many young people, which shows that the right to human life still has an important future in the European Union. But what a meeting it has been. What a wonderful meeting it has been. But the heroes or heroines of this meeting are those women who had the courage to come here with us and share their experiences, showing that, after all, contrary to popular belief, abortion in most cases is not a free choice. We applauded you, but we cried with you. But they were tears of love, not tears of sadness. We felt sad with you when we saw how cruel human beings can be to other human beings. And therefore, today's event, thanks to your testimonials, thanks to your addresses, and you needed courage to come here and share your experience. We admire that courage. The message is, this is not the end. This is not just the end of a 2-hour meeting. We came here and we go back home. This is the beginning of something new. This is the beginning of something new. And therefore, this energy
which we have seen, this enthusiasm which we have seen, should lead us to a galvanization of European public opinion. Our executive committee already met yesterday for a short period of time. We are meeting again next week to see how to collect, to galvanize this enthusiasm into something more concrete, with initiatives which still have to be discussed, but which I am sure when they will be announced, they will meet with your support in the same way as our call for action today met your support. So the message, and I conclude with this thought, the message to everyone who is listening to us, who is watching us, is there are millions of European citizens who feel that the right to life is not being protected enough, and that maternity is being treated, even in this institution sometimes, as a problem and not a value. Maternity is a European value. We need to promote it, we need to finance it, and we are going to make it sure, thanks to our MEPs who were so important in the organization of this meeting, we are sure to make our voice heard. Because the unborn child doesn't have a voice, so we shall be the voice of the unborn child. Thank you very much. Yes. Bravo. Those who want, we can have lunch now in the restaurant of the European Parliament downstairs. We can enter freely until 12:45. Then we have to run until 11:45. Sorry.